ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักใจของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสาปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป The television of Thailand brings you to the live transmission of the ceremony to convey the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother,
from Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, Bangkok, to the Grand Palace, and the royal ceremony to bathe the royal remain at Dusit Maha Prasat Hall within the ground of the Grand Palace. This English language transmission can be received via the thainews.prd.go.th website and the NBT World Facebook. And for people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system. My name is Captain Dr. Yungyut Mayalab, and I shall be the narrator in the English language for this live telecast. The Bureau of the Royal Household announced on the 24th of October 2025 that Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, passed away peacefully at 21 hours on Friday, the 24th of October 2025, here at Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok. According to the announcement, a medical team treating Her Majesty had requested royal permission for Her Majesty to stay at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, since the 7th of September 2019 to monitor various systems in her body. During Her Majesty's stay at the hospital, Her Majesty fell ill many times, and the medical team found abnormalities in multiple systems requiring continuous medical treatment. Since the 17th of October 2025, Her Majesty the Queen Mother had developed a bloodstream infection. Despite great efforts by the Royal Medical Team to provide treatment to Her Majesty to the best of its ability, her condition gradually deteriorated, and on Friday, 24th of October 2025 at 21 hours, Her Majesty passed away peacefully at the age of 93. His Majesty King Chulalongkorn Memorial has issued a royal command for the Bureau of the Royal Household to arrange the royal funeral with the highest honors according to the royal tradition. The body of Her Majesty the Queen Mother will lie in state in Dusit Maha Prasat Hall in the Grand Palace compound. His Majesty the King has also decreed a one-year mourning period for members of the royal family and royal court officials from the date of passing. Thai people throughout the kingdom and abroad mourn the passing away of their beloved Queen Mother, who is deeply revered by her subjects due to her complete devotion to the well-being of her people. Thai people have a deep and traditional respect for the royal family, and the popularity of Her Majesty the Queen Mother mirrors her great and untiring devotion to the welfare of her people. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother of Thailand, embodied grace, compassion, and unwavering service to her nation for decades. From the early years of her marriage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, to her role as Queen Mother, she dedicated her life to uplifting all Thais, preserving cultural heritage, and extending the reach of humanitarian aid. In a moment, at around 15:30 hours, His Majesty the King and Her Majesty the Queen will proceed by the royal motorcade, accompanied by Her Royal Highness Princess Siriwanwari Narirat Rajaganya, His Royal Highness Prince Teepankor Rasmi Chod Mahawachirot Tamangkul Siriwibun Rajakumhan, and Royal Noble Consort Siminat Pilat Kalayani from Ampon Satan Residential Hall Dusit Palace to Pumisiri Mangkalanusorn Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. Their Royal Highnesses Princess Mahajakri Sarinthorn, Princess Julapon Romapra Sri Sawankawat, Princess Wanrat Rajaganya Siriwatana Panawadi, Her Royal Highness Princess Atityathorn Kittikul, and Tanvuying Sirikitiya Jinsen are in attendance to receive their Majesties. Upon their Majesties' arrival,
They will travel to the 29th floor and enter the reception chamber. And at about 1600 hours, สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ Deputy Abbot of วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม will lead the procession bearing the royal body from Pumisari Mangalanusorn building. The medical team and nurses who have attended to Her Majesty's medical care will move the royal bier into the lift. Upon arrival at the ground floor, the medical team and nurses will transfer the royal bier onto the royal funeral vehicle. For the procession, conveying the royal body from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, to the Grand Palace. Students as well as staffs of King Chulalongkorn Memorial Hospital are now waiting for the royal arrival of their Majesties the King and Queen. The hospital was founded under the auspices of the Thai Red Cross Society, then known as Red Unalom Council, in 1914, at the initiative of His Majesty King Vachiravut or Rama VI. It was named in honor of his father, His Majesty King Chulalongkorn or Rama V. The hospital's founding purpose included providing medical care to the public, serving as a teaching and training center, and supporting the Thai Red Cross mission of relief and welfare. King Chulalongkorn Memorial Hospital is affiliated with the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University and the Sri Savarindra Thai Red Cross Institute of Nursing. Over more than 1 century, the hospital has grown to become one of Thailand's largest and most prominent medical institutions. The hospital is operated by the Thai Red Cross Society. So the hospital is responsible for providing medical services, health promotion, and physical rehabilitation in both war and peace times, and for supporting medical training and research. It serves all people without discrimination of race, class, religion, or politics. It is a major teaching hospital for the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, and also the Institute of Nursing, the Sri Savarindra Thai Red Cross Institute of Nursing. The hospital also hosts multiple excellence centers covering specialist fields with over 21 centers led by national experts. Following the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, international organizations and world leaders have expressed condolences with messages praising her grace, wisdom, and contributions to Thailand. Yesterday, His Majesty the King of Bhutan, His Majesty the 4th Druk Gyalpo, Her Majesty the Kyason, and Her Majesty Kyam Shering Yangdorn Wangchuk offered prayers and lit 1,000 butter lamps at the Grand Corray of Taji short song in memory of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother of Thailand. Their Majesties of the Kingdom of Bhutan were joined by the Prime Minister of Bhutan, senior government officials, members of the diplomatic community, and Thai citizens living in Bhutan to pay respects to Queen Sirikit. Bhutan and Thailand share close bonds of friendship and goodwill, strengthened by the deep ties between the royal families. There were a number of messages of condolences. For example, one from Ms. Michaela Freeberg Story, representative of the United Nations, Secretary General and the UN Resident Coordinator in Thailand. She said that the United Nations in Thailand expresses its profound sadness at the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother of Thailand. We extend our deepest condolences to the royal family and to the people of Thailand during this time of mourning. Her Majesty's lifelong devotion
To the people of Thailand, her tireless commitment to social welfare, environmental conservation, and the preservation of Thai crafts, as well as her profound compassion for all, have left an enduring legacy. Her commitment to improving the lives of women, rural communities, and the most vulnerable continues to inspire generations across the kingdom and beyond. Our thoughts and solidarity are with the people and the Kingdom of Thailand at this moment of national grief. There's a message from the U.S. Ambassador to Thailand, Mr. Robert Kodek, on the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. He said that on behalf of the United States of America and all Americans in Thailand, I offer heartfelt and deepest condolences on the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to His Majesty the King, all members of the royal family, and the people of the Kingdom of Thailand. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, lived a long and remarkable life with a profound appreciation for Thailand's people, culture, and natural beauty. He said that under Her Majesty's visionary leadership and royal projects, such as the Support Foundation, she improved the lives of Thai people throughout the kingdom. Her Majesty's recognition of Thailand's unique natural beauty inspired action to protect the country's rich biodiversity. Her Majesty's efforts are not only recognized in Thailand, but also internationally, as she received over 20 honorific titles, including those from U.S. institutions, honorary degree of Doctor of Humane Letters from Johns Hopkins University in 1995, Georgetown University in 1993, Concord College in 1987, and Tufts University in 1981. 1991 International Humanitarian Award from the Friends of the Capitol Children's Museum of Washington, D.C., and Woman of the Year Award 1993 from Stanford University. Her Majesty was a compelling communicator of the uniqueness of Thai culture and traveled many times to the United States to champion Thai industries and culture. The ambassador said that he remembered Her Majesty as a true companion, walking tirelessly alongside His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great on their Majesty's state visits to the United States. Her Majesty traveled outside of Washington, D.C. as well to represent Thailand across the United States. I also remember Her Grace as she elevated and shared Thai silk with the world. Her Majesty was a true cultural bridge between our two great nations and peoples. He said that Her Majesty's significance as the Queen Mother and the establishment of Thai Mother's Day on her birthday is representative of the joy and respect Her Majesty inspired in her family and her country. Her Majesty's devotion to Thailand and legacy of compassion will be remembered forever. We are all touched today by great and profound loss. I and my fellow citizens mourn with our friends, the people of the Kingdom of Thailand, at this somber time. President Asif Ali Zardari of Pakistan has expressed deep sorrow of the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the revered Queen Mother of Thailand, and conveyed heartfelt condolences to His Majesty King Maha Chulalongkorn Memorial, the royal family and the people of Thailand. Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan said he was deeply saddened at Queen Sirikit's passing. The people and government of Pakistan join me in extending our deepest condolences to His Majesty King Maha Chulalongkorn Memorial, the royal family and the people of Thailand. Our thoughts and prayers are with them at this time of national grief, he said.
Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan extended heartfelt sympathies, stating that my sympathy goes out to the government and people of Thailand. Diplomatic missions in Bangkok also issued moving tributes. The Philippine embassy praised her unwavering devotion, while the Chinese embassy remembered her as a great and cherished friend of the Chinese people. Japan honored her outstanding contributions to unity and prosperity of the Thai people, and Russia recalled her invaluable contribution to the country's development and role in strengthening bilateral ties. Embassies from Germany, the Netherlands, India, and Egypt also offered condolences, noting her compassionate service, promotion of arts and culture, and enduring international friendships. According to the thailandnews.co website, the French embassy described her as a great friend of France, and the British embassy expressed that the United Kingdom is deeply saddened by her passing. These worldwide messages reflect a deep and far-reaching respect for a monarch who dedicated her life to service, culture, and cross-cultural friendship. The Embassy of the Republic of Korea in Thailand posted a black background message in both Thai and Korean stating, "The Embassy of the Republic of Korea in Thailand expresses its deepest condolences on the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. We join in expressing our heartfelt sympathy to the royal family and the Thai people." The Embassy of Japan in Thailand also changed its profile picture and posted a message in both Thai and Japanese stating, "The Embassy of Japan in Thailand, on behalf of the Japanese people, extends its deepest condolences on the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Her Majesty dedicated her efforts to fostering harmony and the well-being of the Thai people throughout her long reign. We humbly remember her immense kindness and will honor her memory forever. We offer our condolences and join the Thai people in this time of mourning." Yesterday, the day after the passing of Her Majesty, Thai citizens from across the country gathered at the Pumisari Mangkalanusorn building of Chulalongkorn Hospital to express their heartfelt condolences. According to the nationthailand.com website, the hospital arranged an area for the public to sign condolence books for Her Majesty at the first floor lobby of the Pumisari Mangkalanusorn building. And in the afternoon of yesterday, many people joined in paying their respects. As for the journey from the hospital to the Grand Palace, the Metropolitan Police Bureau announces the route for the royal funeral procession, conveying the royal body of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to the Grand Palace. The route is approximately 10 kilometers. The procession will depart from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, turning left into Angri Dunang Road, then turning right to enter Rama 4 Road, heading towards Samyan intersection. Upon reaching Samyan intersection, the procession will turn right into Payathai Road, and upon reaching Payathai intersection, it will turn left into the Siyutiya Road. This would then proceed past the 2nd Cavalry Division, King's Guard, and the Wat Benjamabapit Dusit Maha Prasat Palace. The procession would then turn left into Rajadamnern Road, heading towards the destination.
You're watching the live telecast coming from Bangkok, Thailand, of the ceremony to convey the royal remain of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, from Chulalongkorn Memorial Hospital to the Grand Palace, which will begin very soon. Her Majesty, His Majesty the King has granted royal permission for the public to offer water pouring homage on Nam Song to the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, before Her Majesty's portrait, after the Bureau of the Royal Household issued an announcement enabling the public to participate in the ceremony of offering water pouring homage to the royal remains. The royal portrait will be prominently displayed at the Sala Ruam Jai Pavilion in the Grand Palace. Throughout the morning, the public gradually queued through the Motorcade gate into the Grand Palace. Here you can see high-ranking officials of the government in the pavilions waiting for the commencement of the royal ceremony. This is within the ground of the Chulalongkorn Memorial Hospital. As for the offering of water pouring homage by the general public to the royal remains, throughout the morning the public gradually queued through the Motorcade gate into the Grand Palace. The Bureau of the Royal Household arranged the venue in the East Hall, placing Her Majesty's royal portrait on the altar table decorated with the light blue flowers with the royal cloth leading to the water pouring basin used for the royal remains, while the West Hall was arranged for members of the royal lineages, senior civil servants, and representatives of agencies to sign the Book of Condolence, with the public signing their condolences in a tent beside the Lukhun Pavilion in the front. Officials of the Bureau of the Royal Household and volunteer staff provided assistance, organized the queue, and guided the public in offering water pouring homage to the royal remains, so that people from all groups could express their condolences and humbly honor the immeasurable royal grace which will be etched in the hearts of the Thai people for eternity. Moreover, His Majesty the King issued the royal command to the Bureau of the Royal Household to arrange the royal funeral with the highest honors according to royal tradition, to enshrine the royal remains at Dusit Maha Prasat Palace at the Grand Palace, and graciously commanded that all members of the royal family and court officials observe mourning for 100 days from the date of demise. From 8 o'clock this morning, the Bureau of the Royal Household has arranged the venue at the Ruam Pavilion in the Grand Palace to allow Thai people of all groups nationwide to offer water pouring homage to the royal remains. Mid-morning, a number of delegations and agency representatives have gradually arrived. In addition, some foreign residents living in Thailand came with their families, saying that Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, performed royal duties for the nation for a very long time and received loyal devotion and heartfelt respect from her subjects. Meanwhile, the Bureau of the Royal Household will allow the public to offer water pouring homage to the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, before Her Majesty's royal portrait until midday of today, 12 o'clock. So you can see a number of people dressed in black in mourning for the passing of Her Majesty. They're waiting along the route from the Chulalongkorn Memorial Hospital to the Grand Palace. Bangkok is preparing the route for the transportation of the royal body, and the Bangkok Metropolitan Administration invites the public to use public transport to join in seeing off Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, along
the entire route. Mr. Chacha Siripan, Governor of Bangkok, visited the area along Ratchadamnern Road early today, starting from inner Ratchadamnern, middle Ratchadamnern, outer Ratchadamnern, continuing to Siyutaya Road and the surrounding related areas in order to inspect readiness for the royal funeral procession of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, to Dusit Maha Prasat Palace in the Grand Palace. The Governor of Bangkok said that overall the route preparation is proceeding smoothly. Bangkok officials have been working continuously through the night. They have also replaced the royal portrait of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, in the Royal Honour Arch on Ratchadamnern Road. So the Bangkok Metropolitan Administration invites everyone to join Their Majesties the King and Queen in proceeding to accompany the royal convoy of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, from King Chulalongkorn Memorial Hospital to the Grand Palace. The government, through the Ministry of Transport, has arranged measures to facilitate the public in travelling to participate in the homage paying ceremony in front of the royal portrait of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. The Department of Land Transport, or DLT, has authorized the Bangkok Mass Transit Authority, or BMTA, to operate off-route services, providing shuttle bus vehicles linking hubs at various bus stations to Sanam Luang in 8 routes, and connecting to the rail and water public transport systems in 6 additional routes in order to transport the public free of charge. The service points are located on the road in front of Pralan and the parking area at the Volunteer Soldier Monument in front of the National Theatre. The service begins on the 26th of October 2025 from 8 a.m. to 8 p.m. or until the public's participation is complete. At the same time, the DLT has assigned inspectors to be on site to facilitate and monitor the services of public buses at key conveyance junctions, especially around the Grand Palace area, in order to prevent exploitation of passengers. At the same time, cooperation is requested from taxi operators and motorcycle taxi drivers not to take advantage by charging excessive fares. If members of the public observe any wrongdoing, they can report to the Passenger Protection and Complaint Center at the hotline 1584. The Marine Department has announced free ferry services in connection with the ceremony of offering water pouring homage to the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, at Piman Rataya Throne Hall, the Grand Palace. The Ministry of Transport has instructed the Marine Department to facilitate the public in joining the homage paying ceremony to Her Majesty the Queen Mother. The Marine Department has arranged patrol boat Chao Ta 218 and partner ferry services to provide free boarding and conveyance for the public to Piman Rataya Throne Hall at no charge. So there will be the offering by the Marine Department having official station at the piers to assist the public who come to pay their respects, comprising Pranok Pier, Tha Prachan Pier, Tha Chang Pier, Tha Tin Pier, and Wat Arun Rajawararam Pier, and facilitation of the public travel to participate in the ceremony at Piman Rataya Throne Hall in order for the event to proceed smoothly and safely.
now seeing the preparation underway at the Grand Palace, which is the first royal residence in Bangkok. The Grand Palace was constructed during the reign of His Majesty King Puttayotpha Chulalongkorn the Great in 1782. The causeway's construction arose from His Majesty's observation that Thonburi had an unsuitable geographical location, for the river ran through the middle of the city. A city of such character could easily be invaded by enemies. Another reason was that the royal palace in Thonburi was flanked on two sides by temples, namely Wat Jang or Wat Arun Rajawararam and Wat Thai Talat or Wat Moli Lokayaram, which prevented expansion of the royal palace to be as grand as the royal palace of the Ayutthaya period. His Majesty King Puttayotpha Chulalongkorn the Great therefore graciously commanded the relocation of the capital city from Thonburi, situated on the west bank of the Chao Phraya River, to the east bank. The area had previously been the residence of Chinese inhabitants under the supervision of Phra Racha Sethi. His Majesty graciously ordered the relocation of those Chinese residents to a new area, which is the present-day Yawarat. His Majesty graciously appointed Phaya Thamathikon and Phaya Vishitnavi as the chief supervisor of the construction of the Grand Palace. And on the 13th of June, BE 2325 at 6:24 hours, an auspicious time, His Majesty King Puttayotpha Chulalongkorn the Great, preceded by the royal barge procession from the royal palace of Thonburi across the Chao Phraya River to the Grand Palace and perform the royal coronation ceremony and the celebration of the newly constructed royal residence. At first, the Grand Palace covered an area of 132 rai. Later, His Majesty King Puttalertlanapalai perceived that the inner court, which was the residence of the queen consorts, royal consorts, concubines, and royal ladies of the inner palace, was too confined. Therefore, His Majesty graciously ordered the extension of the southern side towards Tai Wang Road by an additional 20 rai, Tungan, making a total of 152 rai Tungan. The Grand Palace is divided into three sections, namely the outer court, the middle court, and the inner court. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, was born on the 12th of August 1932 in Bangkok to Prince Jantaburi Suranath and Mom Luang Bua Kittiyakon. Her name Sirikit, meaning the glory of the Kittiyakon family, was conferred by Queen Rampaipani. In childhood and adolescence, Her Majesty received schooling in Bangkok and later continued studies abroad, as her father served in the diplomatic corps, including postings in the United Kingdom, Denmark, and France. While in Europe, Her Majesty met King Bhumibol Adulyadej Rama IX. The couple married on the 28th of April 1950, shortly before His Majesty's coronation. They had 4 children: Princess Ubonrat, King Maha Chulalongkorn Memorial Hospital or Rama X, Princess Mahachakri Sirinthorn, and Princess Chulaporn. As Queen Consort, Her Majesty accompanied King Bhumibol on extensive provincial visits supporting development initiatives across the kingdom. In 1956, during His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's temporary ordination into the monkhood, Her Majesty was appointed Queen Regent and performed royal duties on behalf of the sovereign. Her Majesty championed rural livelihoods, traditional crafts, and cultural
preservation, promoting Thai silk and artisan skills, and supporting sustainable community enterprises nationwide. The royal household's biographical materials highlight decades of projects under Her Majesty's patronage to improve the welfare of the Thai people and to conserve Thai heritage. In recognition of Her Majesty's maternal role to the nation, the 12th of August, Her Majesty's birthday, is celebrated as Mother's Day in Thailand. Commemorations are organized annually by state agencies and Thai embassies abroad. In later years, Her Majesty increasingly withdrew from public life due to health concerns. However, Thai people follow her medical progress very closely, and on the 24th of October 2025, on hearing the news from the Bureau of the Royal Household announcing that Her Majesty had peacefully passed away, the news brought great sadness to the Thai general public. A number of embassies in Bangkok issued messages of condolences. We have read some of them early on. The Philippine Embassy praised the Queen Mother's unwavering devotion to the Thai people, citing her role in championing rural development, empowering artisans, and preserving traditional crafts. The Filipino community in Thailand stands in solidarity with the people of Thailand in mourning the loss of their beloved mother of the nation. The Embassy of China paid tribute to Her Majesty as a great and cherished friend of the Chinese people, who was deeply loved and respected by Thais. We're seeing the atmosphere within the ground of the Grand Palace with the Dusit Maha Prasat Hall further away, and here's the King Maha Prasat nearer to your view. The location of the royal funeral ceremony will be held at Dusit Maha Prasat Hall, which is the destination of today's conveyance of the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. When His Majesty the King and Her Majesty Queen arrive at the King Chulalongkorn Memorial Hospital, they will ascend by lift to the 29th floor. That's where Their Royal Highnesses Princess Majesty Sirikit, Princess Chulapon Grumasi Sawangkawat, Princess Ubonrat Rajaganya Suriwatana Panabadi, Her Royal Highness Princess Atitiyathon Kittikun, and Tan Pujing Sirikitiya Jensen are in attendance to receive Their Majesties. Their Majesties will then enter the reception chamber on the 29th floor, and later Somdet Pramahavirawong, Deputy Abbot of Wat Rajabopit Satit Mahasimaram, will lead the procession bearing the royal body from Pumisari Mangkalanusorn building. The medical team and nurses who have attended to Her Majesty's medical care will move the royal bier into the lift, and upon arrival at the ground floor, the medical team and nurses will transfer the royal bier onto the royal funeral vehicle. This is for the procession of conveyance of the royal body from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, to the Grand Palace.
His Majesty the King and Her Majesty the Queen will proceed to take seats in the royal motorcar, accompanied by members of the royal family, following the royal funeral vehicle. Leaving Chulalongkorn Memorial Hospital to travel to the Grand Palace. When the royal funeral procession arrived at the Grand Palace through Dusit Maha Gate, the royal funeral vehicle will halt on the left side of the Procession Gate. The royal physicians and nurses attend the royal body and transfer the royal bier to Piman Rataya Throne Hall under escort by court officials. The royal motorcar will halt at the gate of the Dusit Maha Prasat Throne Hall's outer wall, beside the Rajakaranyasabha Hall, and the guard of honor will present a royal salute. The band will perform the royal anthem. His Majesty the King and Her Majesty the Queen, accompanied by the royal family, will proceed following the royal body to Piman Rataya Throne Hall. And upon arrival of the royal body at Piman Rataya Throne Hall, the royal bier is placed at the royal ablution platform in preparation for the traditional royal ceremony. And when the time was fitting, Their Majesties the King and Queen and members of the royal family will perform the ceremonial pouring of water of ablution, which will be conducted in private. Following the royal ablution ceremony, the King's royal guards will carry the royal coffin, accompanied by 4 royal police officers, to the Dusit Maha Prasat Throne Hall. Their Majesties the King and Queen and members of the royal family will proceed following the royal coffin. The live telecast will be recommenced when Their Majesties the King and Queen lay their wreath before the royal urn of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. So at the moment we are about to start the procession of the conveyance of royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to the Grand Palace. From the time His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great was crowned in 1950, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, had made extensive tours of Thailand, especially to the more remote regions. They had always felt particular concern for those in need of help and support. These had numbered people made homeless by natural disasters, affecting members of poor and large farming families and underprivileged hill tribe people, as well as Their Majesty's attendance to the welfare of the police and the military personnel wounded in the service. Her Majesty the Queen learned during her royal visits with His Majesty that the majority of their Thai farmers, had difficulty subsisting on farm incomes alone, while His Majesty continued to launch agricultural projects to relieve their hardships. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, searched for additional income-generating occupations that could supplement basic earnings from farming. The Queen Mother long ago concluded that most Thais possessed refined artistic abilities. Moreover, each region of the nation can claim indigenous raw materials and special cottage industries. Her Majesty became convinced that these indigenous handicrafts could be promoted, thereby boosting the incomes of the rural poor and offering them alternative occupations.
At the same time, the industries are not promoted merely to serve economic needs. They can also preserve traditional skills that are in danger of becoming forgotten forever. With this in mind, wherever Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, traveled, she paid special attention to local crafts and gave support to a wide range of cottage industries. One of her first handicraft projects, for example, was initiated in a small fishing village in the Gulf of Thailand. It was not far from Dusit Maha Palace maintained by the royal family. Her Majesty discovered that the village women had too much idle time when the men were out fishing. Besides, the women were badly in need of additional money. Instructors were brought from the nearby province of Ratchaburi, which was noted for its cotton weaving. The instructors set up looms in the compound of the summer palace, and women were encouraged to come for training. Lunch and daily wages were provided by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, as well as a nursery for those with children. Other projects launched at the same time included artificial flower making. The flowers were made from remnants of cotton, silk, and other fabrics, as well as sisal. Sisal consists of the fibers of the agave sisalana, from which handbags, hats, and sandals can be made. From this beginning, other handicraft projects were launched in various parts of the country, always employing skills and basic materials native to the area. One example is a delicate wicker work that employed a variety of fern vine, yan lipao, which grew in southern provinces. In the northeast, the famed cottage industry is matmi, a tie-dyed silk. Although ordinary silk was woven there as well. Brickmakers of the central province of Ang Thong created miniature clay dolls. These dolls were known as Chawang or palace dolls. Eventually, in 1976, all the projects were brought together under an umbrella organization called the Foundation for the Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques, known in short as Support Foundation. Funds were provided by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, and private donors. From the first days of the Support Foundation, the Queen devoted much of her energies to its activities. She was far from being a distant figurehead. Many of the trainees were interviewed by the Queen herself, and they were usually selected from the unemployed and inadequately educated members of large and poor farming families. The training courses aimed to provide all students with a marketable skill that had been handed down through generations of the most able Thai crafts people. At the same time, they should give free rein to express their creativity. Her Majesty's interest in all the technical processes taught at the foundation had helped to raise the standard of Thai handicrafts. From its headquarters in Chitanda Palace, the royal family's Bangkok residence, the Support Foundation oversaw a network of regional centers that covered 59 provinces and 26 training courses, namely Needleware, Damascene ware or Kram, gold and silverware, enamelware, ceramics, mother of pearl inlay, yan lipao basketry, knit bamboo basketry, woodwork and rattanware, cotton rug weaving, hand-woven cloth, chok weaving, silk weaving, to name but a few. The work of the foundation had achieved its various objectives, such as the augmentation of rural people's incomes, the preservation and promotion of traditional Thai handicrafts, and the change in occupations in rural people in certain areas, such as from opium cultivation or logging.
Support also promoted activities for the disabled, which help enliven their spirit and lessened the government burden. The projects also served to prevent unnecessary migration of rural people and improved their living circumstances, as well as social and spiritual conditions. The smiles and tales of better living conditions of members of support projects were evidence of the foundation's success. The foundation moved forward with strength and determination to eliminate scarcity, hunger, and poverty of Thai people under the strong leadership of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, the chairperson of the foundation. You can see people from all walks of life waiting along the roads with the pictures of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Some of them were pictures accompanied by His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, Queen Consort of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, was the eldest daughter of His Royal Highness Prince of Chantaburi II and Mom Luang Bukitiyakon. Born on the 12th of August, which was a Friday, and the color for Friday is blue. She was born at the residence of Field Marshal Chao Phraya Wongsanup Prapat, the father of Mom Luang Bua, in Pathumwan District, Pranakorn Province. At that time, the country had just changed its system of government from absolute monarchy to constitutional democracy. Before then, her father held the position of Assistant Chief of Staff of the Royal Thai Army with the rank of Colonel. At the change of the government on the 24th of June 1932, her father resigned from the military service. The government appointed him to the post of First Secretary of the Siamese Legation in Washington, D.C., USA. Mom Luang Bua, who was heavily pregnant, remained in Thailand until she gave birth to Mom Rajawong Sirikit, then traveled to join her husband, entrusting the infant to the care of her parents. Mom Rajawong Sirikit had to live apart from her parents from an early age, and at times had to move to the provinces due to political unrest. For example, in 1933, her grandmother, Mom Chao Apsorn Saman Kitiyakon, took her granddaughter along when accompanying King Prachadipok to Songkhla. At the end of 1934, Mom Chao Nakhattamongkon, her father, resigned from the government service and returned to Thailand with his family. Mom Luang Bua, their eldest son, and the youngest daughter, Mom Rajawong Pusapa, who had been born in the United States, and then took back their second son, Mom Rajawong Adunkit and Mom Rajawong Sirikit, from Mom Chao Apsorn Saman, to live together at their residence at the Krung Kasem Road. Mom Rajawong Sirikit began her kindergarten education at Rajini School, Pak Klong Talat, in 1936. When the Greater East Asia War spread to Thailand, Pranakorn Province was frequently subjected to air raids, making travel unsafe. In 1940, she transferred to St. Francis Xavier Convent School on Samsen Road for her primary and secondary education, as it was close enough to her home to walk. It was there that she began piano lessons and later aspired to become a renowned pianist. Mom Rajawong Sirikit experienced the hardships of the Second World War along with all Thais. Her father, being a soldier, instilled in his children discipline, endurance,
courage, generosity, and self-sacrifice, using wartime circumstances as examples. The war taught all Thais to help one another in adversity, and these experiences nurtured in Mom Rajawong Sirikit compassion for others and a love of order and propriety from childhood. After the war ended, the then Prime Minister appointed her father as ambassador to the United Kingdom, and accordingly he took his family with him in mid-1946. When Mom Rajawong Sirikit had completed her third year of secondary education at St. Francis Xavier Convent School. While in the United Kingdom, Mom Rajawong Sirikit studied piano, English, and French with private tutors. Not long afterwards, in 1947, her father was transferred to serve as ambassador to France and Denmark, before later returning to London as ambassador to the United Kingdom once again. During this time, Mom Rajawong Sirikit diligently pursued her piano studies in preparation for admission to a prestigious Conservatory of Music in Paris. In 1948, while the family resided in Paris, they were honored with the visits of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, who frequently traveled to automobile factories in the city, leading to familiarity and mutual affection. When His Majesty met with a car accident in Switzerland and was admitted to hospital, he graciously requested Mom Luang Bua to bring her two daughters, Mom Rajawong Sirikit and Mom Rajawong Busaba, to visit him regularly until His Majesty's recovery and return to residence. Her Majesty Queen Mother Sangwan requested that Mom Rajawong Sirikit continue her education in Lausanne, enrolling at the boarding school, a distinguished institution for young ladies, offering courses in languages, art, music, literature, and history. A year later, His Majesty graciously commanded that Mom Rajawong Sirikit's father and family come to pay a royal visit. Her Majesty Queen Mother Sangwan then asked for Mom Rajawong Sirikit's hand, and a private ceremony was performed in 1949. His Majesty used the engagement ring once given by King Mahidol Adulyadej to Queen Mother Sangwan as the betrothal ring. His Majesty further permitted Mom Rajawong Sirikit to continue her studies until the time to return to Thailand for the royal cremation of His Majesty King Anantamahidol in March 1950. On the 28th of April 1950, the royal marriage ceremony took place at Saprathum Palace with Her Majesty Queen Sawangwattana, the Queen Grandmother, presiding over the pouring of sacred water and benediction. His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Mom Rajawong Sirikit registered their marriage according to law. On that same day, His Majesty conferred upon Mom Rajawong Sirikit the title Her Majesty Queen Sirikit. On the 5th of May 1950, the coronation ceremony was held, in which His Majesty King Bhumibol Adulyadej assumed the royal title His Majesty the King and elevated Her Majesty Queen Sirikit to the title Her Majesty Queen Sirikit the Queen Consort. On the 5th of June 1950, Their Majesties returned to Switzerland following medical advice that His Majesty required further convalescence. In 1951, Her Majesty Queen Sirikit gave birth to Her Royal Highness Princess Ubonrat Rajaganya in Lausanne, Switzerland. When the princess was 7 months old, the royal family returned to Thailand and took residence in Ampon Satan Residential Hall, Dusit Palace. Subsequently were born His Royal Highness Crown Prince Vajiralongkorn, now His Majesty King Maha Vajiralongkorn Vajiraklao Jayuhua, Her Royal Highness Princess Mahajakri Sarinthorn,
the Princess Royal, as she is known now, and Her Royal Highness Princess Chulalongkorn Memorial. Now, Her Royal Highness Princess Chulalongkorn Memorial, making 4 royal family children in total. You're now seeing the view of the royal motorcade arriving at the King Chulalongkorn Memorial Hospital. Medical students, nurses, and staff of King Chulalongkorn Memorial Hospital are humbly offering welcome to their Majesties the King and Queen on this significant occasion. In a moment, you will witness the procession conveying the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, from the hospital to the Grand Palace. The distance of about 10 kilometers, traveling from King Chulalongkorn Memorial Hospital to Red Cross Society along the route to the Grand Palace. Following the announcement of the Bureau of the Royal Household on the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, on the 24th of October 2025, Prime Minister Anuthin Chanvirakul has instructed all government offices, state enterprises and educational institutions to lower the national flag to half-mast for 3 days, starting from the 25th of October 2025 onwards. In the announcement of the Prime Minister's office, issued on the 25th of October, government officials and employees, as well as state enterprise employees, have been told to observe a 1-year mourning period, starting from 25th of October 2025 onwards. As for the general public, they may consider whether to do so as appropriate. The government also seeks cooperation from entertainment venues to reduce or not to hold entertainment programs as appropriate for 30 days. It does not prohibit the private sector from organizing entertainment activities, but the format of activities may be adjusted for appropriateness to fit the mourning atmosphere, according to Secretary General to the Prime Minister. Prime Minister Anuthin chaired a special cabinet meeting on the 25th of October when he paid tribute to the memory of Her Majesty the Queen Mother, saying that Her Majesty was a role model for her dedication, loving kindness, compassion, and concerns over the well-being of the Thai people. The Prime Minister also invites all Thais to express their condolences for Her Majesty the Queen Mother, praying that her spirit may rest in heaven and that she may continue to protect the Thai people and bring them happiness under her divine guidance forever. Now using the royal motorcade, conveying the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, from King Chulalongkorn Memorial Hospital to the Grand Palace. The distance of about 10 kilometers, having departed from the hospital, it turned left into Henri Dunant Road, then turning right to enter Rama 4 Road, heading towards Samyan intersection.
International communities and organizations have expressed condolences to the Thai royal family and the people of Thailand on this passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. The Dutch Embassy honored her service and recalled her friendship with the Dutch royal family. The Embassy of India described her as a beacon of hope and inspiration. The Embassy of Egypt recognized her compassionate service to the underprivileged and preservation of Thai culture. The French Embassy noted she was a great friend of France with knowledge of French culture and language. The European Union, the EU delegation offered deepest condolences to the King, royal family, and people of Thailand. The Embassy of Peru stated she would be remembered for her devotion, support for rural communities, and promotion of Thai culture. The British Embassy and Ambassador expressed sadness and offered condolences to the King and Thai people. ASEAN Center for Sustainable Development Studies and Dialogue, ACSDSD, acknowledged her contributions to rural development and biodiversity conservation. So, following the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, a number of international organizations and world leaders expressed condolences with messages praising her grace, wisdom, and contributions to Thailand. Thai people are paying their respect to Her Majesty as the convoy, the procession passed along the route to the Grand Palace. Payap University and Suranari University of Technology expressed sadness and honored her legacy, particularly her support for the environment and prosperity of Thailand. A number of business groups offered their condolences and remembrance, and many international groups and individuals also shared messages of sorrow and respect for her life and legacy. President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has sent a message of condolences to His Majesty King Chulalongkorn Memorial on the passing of his mother, Queen Sirikit. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister, and Chairman of the Presidential Court, dispatched similar messages to His Majesty the King of Thailand. You're now watching the live telecast of the procession, bringing the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to the Grand Palace. We have been listening to the contribution Her Majesty has made, significant contribution that she had made in many respects, in many dimensions, to the betterment of the quality of life of the people, with all the international recognition of her unwavering contribution. Her work
particularly with the Support Foundation, the Foundation for the Promotion of Supplementary Occupation and Related Techniques, to help the underprivileged, the farmers in particular, was based on His Majesty the King's observation that Thailand is a wonderful country where enough rice is grown to feed the nation. This ability to grow food certainly gives Thailand a sense of national security, which we were once unconscious of. Yet we have a poor agrarian sector, which His Majesty said that he was glad to entrust to the Support Foundation. From the Queen's address to the well-wishers on her 59th birthday, words are insufficient to describe the bond between the Queen and the Thai people. It is founded upon care and compassion, which have existed since her marriage to His Majesty. As a young queen, she traveled the land with the king and visited people in all provinces to acquaint herself with her subjects. That first visit was the beginning of a lifelong commitment, which has become like a fabric, woven thread by thread to make a strong piece of cloth. Her concern for her people has inspired numerous projects, many of which had a modest start, relieved the suffering of poor villagers. The Queen's compassion and her originality, her counsel, management skills and grace combined to reawaken the people to the importance of the country's fauna and flora, making possible the healthy coexistence of man and the environment. In her address to well-wishers on the occasion of her 59th birthday on the 12th of August 1991, Her Majesty referred to this particularly trying period. I was completely ignorant. Being a queen at 17, it was His Majesty who arduously pointed out to me how to behave and what role to play, how to cultivate trust in our people, how to win their confidence and affection. His Majesty also told me about their sufferings, but he never told me to do anything without first setting himself as an example. That is how I got to be close to my people. For instance, His Majesty would engage in long conversations with his subjects for hours on end. While crouching, he does not like to stand because it is against good Thai custom to stand over an elderly person's head when talking with him. Even in the midday heat, His Majesty would still be crouching. This is the practice I have witnessed since His Majesty's early years on the throne. The closeness and the confidence that developed over the years have encouraged the people to talk openly of their plight to their Majesties, who take upon themselves to see to it that the problems were properly attended to. People's sufferings were also the plight of the land, which their Majesties regarded as their direct responsibility. Prior to the establishment of the Support Foundation, projects initiated by their Majesties were already in existence all over the country. All were aimed at helping poor farmers faced with problems ranging from lacking land of their own to cultivate, to land infertility, floods, drought, and debt. In 1972, their Majesties visited the provinces of Ayutthaya and Ang Thong. Taking residence at Bang Pa-in Summer Palace in Ayutthaya, they made it their routine to visit the people. One day, while passing through Tambon Bang Sadet in Ba Mok district of Ang Thong, it was brought to their Majesty's attention that the village people had suffered a poor harvest caused by seasonal inundations that had been taking place over 5 successive years. Men from 3 villages in
Bangladesh deserted their homes to seek employment elsewhere, leaving the women to do such menial work as polishing wood to make incense sticks. Learning of the people's plight, Her Majesty noted that the residents of the province of the district were skillful, as traditionally they did not engage in stick polishing alone, but also in making bricks. She deduced that a lost heritage should be rehabilitated and training provided for the villagers. That lost heritage was the making of tiny cord dolls, which were popular in King Rama V's reign. So, one of the court officials received a royal command to establish the project, especially the training of the villagers to make cord dolls. And this was immensely successful and brought a lot of income for the villagers. Her Majesty has been persistent in her conservation efforts with the aim of providing better livelihoods for the people in remote areas over the past many decades, since she became the youngest queen in the world at the age of 17. With her gentle nature and great kindness, the queen gradually took up the tasks as her own responsibilities. She devised ways and means to help farmers and villagers, refining her methods and skills as the years passed. The king and queen spent many months of each year visiting their people in remote areas of the country. The practice carried on without a break from the early years of their reign, brought them in close contact with rural people and their problems. Her Majesty's sincere wish to help them and her ingenuity brought about various projects to improve people's lives, livelihood, and environment. Fine artistic skills and craftsmanship, natural resources, and folk traditions were utilized to help impoverished people earn extra income. The result was the emergence of priceless craft items, known and admired by people from all over the world who recognized these as works of art created by hands that tilled the land. Her Majesty seized every opportunity to emphasize the fact that wherever and whenever praise was showered on those fine crafts. This was the craftsmanship and the expertise of the Thai people in all these provinces. The close and cordial ties between Queen and her people, especially the poor farmers, were incomparable. Linked as they were by fine traits of love and devotion, not only was the Queen held uppermost in the people's minds, but the peasants of Thailand also found their unique place in the heart of their Queen. With such keen concern for the people's livelihood, Her Majesty initiated conservation programs for watershed areas, forests, plants, wildlife, and marine life all over the country. These well-conceived programs for the conservation and protection of our environment and natural resources became models for sustainable development projects planned with concern for the people and their habitat. The whole world was becoming more environmentally aware. In many places, the awakening came too late to offset heavy losses and untold suffering. Elsewhere, conflicts erupted into violence. But in Thailand, the conservation movement had a leader in the person of the Queen, who gently and lovingly guided and advised.
and whose far-sightedness saved many of Thailand's natural resources from senseless destruction. Conflicts could thus be averted or cushioned. Her Majesty had been firm and consistent in her efforts to help the people. Initially, she meant to serve the country, carrying out the wishes of the king. Later, as she came into more contact with the people, the poor and destitute, who could be selfless and completely dedicated, she identified with them. This unique relationship had been strengthened and sealed over the years. Both His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, identify ways of solving local problems and help the people. They shared the same strong faith and optimism that Thailand and the Thai people could manage and survive in all circumstances. The land is kind and Thai people are good people, ready to work to develop their homeland as a happy home for generations to come. The love and pride for the land were the traits that Her Majesty had always emphasized to her subjects, pointing out how genuine concern and love could save lives and benefited all mankind. All Thais were grateful to her and are determined to respond to her wishes, following in her footsteps in environmental conservation, campaigns and action. The Royal Motorcade Procession is getting close to the Grand Palace. Along the way, the procession was being warmly welcomed, humbly welcomed by the Thai peoples of all walks of life. Allow me to recap once again the route along with this procession took. Starting from King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. We turn left into Ongritudang Road, then turning right to enter Rama 4 Road, heading towards Samyan intersection. And upon reaching Samyan intersection, we turn right into Payathai Road. Upon reaching Payathai intersection, turning left into Sri Ayutthaya Road. The procession is traveling along the boundary road of the Jitlada Palace. Soon it will proceed past the 2nd Cavalry Division, King's Guard, and Wat Benjama Popit, Dusit Maha Prasat Palace. Then onto the Rachadamnern Road, heading towards the destination. Formerly known as Siam, is a small country in Southeast Asia. In recent times, the country is becoming better known around the world as land of abundance and home to an ancient heritage of cultural and artistic traditions. A land of peace, the country is also a constitutional monarchy. The Thai monarchy has certain salient features that are quite distinct in that the Thai people sincerely have the highest respect for
and devotion to their monarch and members of the royal family. Even more remarkable is the intense respect accorded to the king and the queen, and these are their majesties King Bhumibol Adulyadej the Great, Queen Sirikit the Queen Mother, His Majesty King Maha Chulalongkorn Memorial Hospital. Queen Sirikit the Queen Mother had been the focus of absolute loyalty and love in the hearts and minds of the Thai subjects since His Majesty's succession to the throne many decades ago. Even in their tender younger years as monarchs, the royal couple performed their regal duties with devotion and the greatest concern for the welfare and benefit of their subjects. Their Majesties made trips to all the regions of the country and in the process learned of the problems faced by the Thai people. You can now see the procession along Rajadamnern Road. Just a moment ago with King Chulalongkorn equestrian statue just in the background. This is the Rajadamnern Avenue. And along the way there's displays of mythical creatures according to the Thai legends being placed along the road. Further behind is the Ananta Samakom Throne Hall. The procession is now past the Ministry of Education. On the right, coming up across the bridge, is the building of the United Nations, Thailand. As I mentioned, Their Majesties made trips to all the regions of the country. The present monarch, His Majesty King Maha Chulalongkorn Memorial follow closely in the royal footsteps of Their Majesties King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother. And they realized and learned of the people's problem, which range from occupation-related obstacles to health problems, the unequal distribution of educational opportunities, and other forms of social injustice. Their Majesties offered many forms of assistance, including monetary contributions from their personal funds, information and recommendation of possible solutions to the Thai government. Most importantly and of utmost benefit, Their Majesties themselves initiated scores of projects that provided insight and information that directly contributed to the improvement of the quality of life of the Thai people, based on the principle of standing up for oneself and self-reliance. The most familiar images from television and daily newspapers throughout the reign of King Rama IX were those of Their Majesties and members of the royal family visiting countless locations around the country, most of which were in the harsh rural areas. They were seen gathering facts, dispensing suggestions, and offered all manner of assistance. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great characteristically inspected the projects and reviewed the activities he had initiated on previous trips. Wherever he went, throngs of people would gather to be in audience before their king, coming from distant
places and waiting with patience for a chance to see their beloved king and queen with their own eyes. Even in their advanced years, their majesties never stopped working for their subjects. At an age when most people would have retired to a comfortable lifestyle, the two royal personages had not bothered to stop working as long as the Thai people were still facing problems in having a decent life. Every time the Thai masses ran into problems and crises, the first thought springing to mind would be of their king and queen, who they were certain would come to their rescue and deliver them from their troubles. To them, their majesties were like the father and mother of the nation. Ever since the investiture and elevation of Her Majesty Queen Sirikit to the highest rank of queenship alongside His Majesty King Rama IX, Her Majesty had tirelessly engaged in countless projects and activities for her people, and the greatest contributions to the nation had been Her Majesty's accompanying His Majesty on the numerous royal projects in the provinces, done with boundless energy and no fear of the physical hardship. The royal trips allowed Her Majesty to see with her own eyes the living conditions of the people in all the regions, be they in the deep forests or high on the mountains. Above all else, a bond of love and devotion developed between the two monarchs and the masses. Her Majesty's gentle manner of addressing her subjects while closely inquiring about their problems and concerns without holding herself aloof, or the ever-present smiles of Her Majesty were enough to win the hearts of her subjects, who cherished those precious memories forever. That was how the people's feelings of respect and love for their monarchs continued unabated. Wherever their majesties went, be it the local tambon or the provinces, the sound of jubilation coming from the people was loudly audible. The procession has now arrived at the Democracy Monument, not a long distance now to reach the Grand Palace. Here are representatives of the Thai people welcoming, waiting to pay their respect to Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother's royal remains, and to pay respect to Their Majesties the King and Queen and members of the royal family on their way to the Grand Palace. We talk about the visits of Their Majesties King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to the rural areas. Many of the people traveled from remote or desolate places just for a glimpse of their monarchs, even though they were aware that they had little chance of a close-up view. Some people brought things that to them were most valuable to be presented to Their Majesties. Some presented gifts worthy of such guests who had ventured over a long distance. Some onlookers thought that Their Majesties the King and Queen were being presented with seemingly worthless gifts, but to the poor people who brought them and to Their Majesties, the objects were priceless gifts coming straight from their hearts. It might be 2 small oranges, a lotus flower, a smallish canteen of water, or other similar things. They would be gladly accepted, and Their Majesties never felt uneasy about imbibing the drinks in a gesture to assuage their concerns for them. Some people would lay a handkerchief flat on the ground for His or Her Majesty to step on, after which the object would be deemed highly auspicious for them.
and Their Majesty never failed to comply. In this way, the retinue often encountered dramatic scenes that attested to the intense devotion of the subjects to their king and queen. At one time, a woman wanted His Majesty to step on a cloth she had laid on the ground, but His Majesty walked past it without noticing what was on the ground. Her Majesty promptly picked up that cloth and laid it before His Majesty so he could step on it, just as its owner wished, and return it to the woman. That Their Majesties displayed compassion to their subjects in such a manner clearly showed that, just as their subjects showed intense love and devotion to their king and queen, Their Majesties wished their subjects to know of the self-same love and devotion that Their Majesty too had for them. This unique quality of the Thai people, reflecting the love and devotion between the people and their monarchs, was quite beyond any portrayal that even the most beautiful words could possibly describe, so as to do justice to those exquisite feelings. The motorcade, the royal motorcade, is now passing alongside Sanam Long Ceremonial Ground, and soon will be turning towards the Grand Palace. His Majesty the King and Her Majesty the Queen, accompanied by Her Royal Highness Princess Siriwanwari Narirat, His Royal Highness Prince Tipankon Rasamichod, Mahawachirotamagun, Sri Vibun Rajakuman, and Royal Noble Consort Sininat Pilat Kalayani, traveled by the Royal Motorcade from Pumisari Mangalanuson Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, to the Grand Palace that you can see in the background there. On the left-hand side is the Temple of the Emerald Buddha, or Wat Prasi Ratana Sasadaram, the Royal Temple. And that green lawn that you can see there in the picture is part of the Grand Palace, with all the office buildings, but of course with the throne halls a bit further in the background, the Dusit Maha Prasat that you can see with the red roof, and to the right of that is the Dusit Maha Prasat Throne Hall, where the royal remains will be enshrined for the next 100 days for the prayers and religious ceremonies to be conducted. The Royal Motorcade have now arrived at the Grand Palace, traveling through the Visit Chaisi Gate, followed by Piman Chaisi Gate. Soon the Royal Funeral Vehicle will halt at the side of the Kromsopa Gate. His Majesty the King and Her Majesty the Queen are taking seats in the royal motor car, accompanied by members of the royal family, following the royal funeral vehicle. The medical team and nurses have transferred the royal bier onto the royal funeral vehicle, Royal Motor Car Royal Law 1 Door 0929, for the procession conveying the royal body from the hospital to the Grand Palace.
members of the royal family traveling with the group also include their Royal Highnesses Princess Mahachakri Sarinthorn, Her Royal Highness Princess Chulalongkorn Memorial. We now be presenting to you the video presentations, the documentaries on the royal mission of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, and we shall return to the royal ceremony a little bit later on, when the royal urn has been prepared at the Dusit Maha Prasat Hall. In the meantime, Their Majesties, the King and Queen, and members of the royal family will perform the ceremonial pouring of water of ablution, which will be conducted in private.ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี 2498 โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาเส
สด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียงกรณียกิจนานับประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60 ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริงมีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช 2503 ถึง 2510 นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถานกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทย
โดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไหมทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช 2503 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช 2507 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย 8 ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวไลย์เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระ
ระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทยทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิต
ส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเหนืออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้นวันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2548 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา วันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2540 ณ บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ แก้ปัญหาความยากจนของราษฎร แก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี่จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30 คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30 คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60 ปีและเจริญพระชนมายุ80 พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยัง
คิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป .4 บางคนก็จบไม่ถึงป .4 จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วปากค้างจะระดับโลกเลยโอ้พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวไทยภูเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ต่อไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณของความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นแต่นี่คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นศิลป์ของแผ่นดินไทยที่สำคัญเหนืออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ผ่านมาได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์
ได้ช่วยชุบชีวิตของผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสแก่งานศิลป์ของชาติได้ปรากฏเห็นแล้วอย่างชัดเจนพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาดเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาดเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ส่งย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี 2522 ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆเจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ำและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาดไทยและอาสากาชาดออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดยารักษาโรคและมีพระราชสาวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาดด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาดไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาดชักธงกาชาดถ้าทหารฆ่าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาดก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาดไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย
จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 60 ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชาฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรมคนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชาฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออาการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากเป็นทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กินหลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลศิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนว่าเป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงานเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกข์ทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2 ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้นใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตู
เป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทยRoyal funeral ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. We are now at the Grand Palace, and the event will take place at Dusit Maha Prasat Throne Hall within the ground of the Grand Palace. Early on, we witnessed the procession of conveying of the royal bodies, royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to the Grand Palace. We're now seeing the view of the Grand Palace from high above. This is the first royal residence in Bangkok. It was constructed during the reign of His Majesty King Chulalongkorn the Great in 1782. And the cause of its construction arose from His Majesty's observation that Thonburi had an unsuitable geographical location, for the river ran through the middle of the city. Now we are seeing the Dusit Maha Prasat Throne Hall, which is part of the middle section of the Grand Palace. And we can also see Dusit Maha Prasat Throne Hall, which is the venue of today's event and the events for the next 100 days. The royal funeral ceremony of Her Majesty, the Queen Mother. Here it is the Dusit Maha Prasat Throne Hall, located in the middle court of the Grand Palace, one of the oldest and most significant ceremonial buildings of the Thai monarchy. And according to official palace description, it was ordered built in 1789 by the founder of the Ratanakosin era. This hall replaced an earlier throne hall and became the central venue for major royal functions. The hall is constructed in the traditional Thai Prasat style with a cruciform plan, a high base, multi-tiered steep roof, and a tall spire symbolizing the sacred Mount Meru in the Thai cosmology. Over the generations, Dusit Maha Prasat Throne Hall has served as the primary lying-in state hall for kings, queens, and senior members of the royal family. Used as a hall for lying instead of kings, queens, and honored members of the royal family, it also forms an integral part of coronation and funeral rites, reflecting its enduring role in Thailand's royal tradition. It stands on the west side of the middle court within the Grand Palace presence. The middle court houses the principal throne halls and state apartments. The hall is enclosed by the low cloister walls of the Maha Prasat group, emphasizing its special status. When opened, the hall displays the mother of pearl throne and royal bed, and the porch on the north wing, or mukdet, features the busabok or royal pavilion used for public audiences. Its unaltered form remains a rare surviving example of early Ratanakosin of Bangkok royal architecture. As a living symbol of Thai monarchy and culture, the Dusit Maha Prasat Throne Hall continues to host state and funeral ceremonies, preserving the ceremonial heritage of the Chakri dynasty. So this is part of the Grand Palace. You can see the magnificent feature. The Grand Palace is divided into three sections: the outer court, the middle court, and the inner court. Now, Dusit Maha Prasat Throne Hall is within the middle court section. Early on, we have seen the conveyance of the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to the Grand Palace, particularly to the Piman Rataya Throne Hall. The royal bier was then placed on the royal ablution platform in preparation for the traditional royal ceremony. And at around 1700 hours, Their Majesties, the King and Queen, and members of the royal family performed the ceremonial pouring of water of ablution, which was conducted in private.
And following the royal ablution ceremony, 10 King's Royal Guards carried the royal coffin, accompanied by 4 royal police officers to the Dusit Maha Prasat Throne Hall. The Guard of Honor presented arms, the band performed the royal anthem, conch blowers, trumpeters, players of French horns and victory drums, and the Pipat ensemble performed. His Majesty the King, Her Majesty the Queen, and members of the royal family proceeded following the royal coffin. The live telecast then took a break, and now we're returning back as the ceremony will now be taking place within the hall of the Dusit Maha Prasat Throne Hall. So in a moment, we will see the inside, the interior of the Dusit Maha Prasat Throne Hall, when His Majesty the King will proceed to lay a wreath before the royal urn. Now we have the view inside, with Their Majesties the King and Queen arriving within the interior of the Dusit Maha Prasat Throne Hall. And here's the royal urn of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. This is situated under the 90th Great White Umbrella of State, or Noppapadon Mahasawitachat. As for the great golden urn that you've seen just now, the royal urn, also known as Pralong Thong Yai, is the royal urn used for the royal remains of kings and the remains of senior members of the royal family. His Majesty King Puttayot Phra Chulalongkorn the Great graciously commanded its construction in the year 2351 BE. It's made of carved wood of octagonal shape, entirely covered with gold, and has a lid in the form of a royal crown. We now see the inside of the Dusit Maha Prasat Throne Hall with the great golden urn of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. His Majesty the King early on proceeded to lay a wreath before the royal urn, followed by Her Majesty the Queen laying a wreath before the royal urn, while conch blowers, trumpeters, French horns, victory drums, and Pipat ensemble perform. The Guard of Honor presented arms, the band performed the royal anthem. Officials invited 11 monks out of the total number of 93, equaling to the age of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to take seats on the monastic platform. His Majesty the King lighted incense and candles of the enameled gold offering set and the minor gold offering set in homage to the royal body. He then paid salutation
Her Majesty the Queen lighted incense and candles of the second gold offering set in homage to the royal body. She also bowed. His Majesty the King proceeds to light incense and candles of the two-tiered gold worship tray before the Buddha image, according to Her Majesty the Queen Mother, under the royal nine-tiered umbrella of state. Here's the Buddha image. This is also known as พระพุทธรูปประจำพระชนมวาน referring to a Buddha image commissioned by the king or members of the royal family to commemorate their significant occasion, such as birthday or royal birthday anniversary. In both cases, it is a Buddha image bearing profound meaning and associated with the royal faith of the king or royal family members at the time. The creation of Buddha images for the birthday anniversary has a long history since Ratanakosin era, beginning during the reign of King Nangklao or Rama III, who graciously commissioned the Buddha images for the birthday anniversary in dedication to his royal father and his royal grandfather, signifying his profound royal faith towards his royal ancestors. An important modern example of a พระพุทธรูปประจำพระชนมวาน is the Buddha image for the birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, who possessed the utmost royal faith in commissioning this Buddha image as a remembrance on the auspicious occasion of Her Majesty's fifth cycle birthday anniversary on the 12th of August 1992. At the moment, the court officials are now preparing for the religious ceremony to take place soon, and the court official is spreading the pusayong or the royal funerary streamers which serve to connect the royal urn to the monastic platform. This is preparation for His Majesty the King's performance of the royal offering of monastic robes for this first set of 11 monks as a merit making for the deceased royal family member. His Majesty the King is now performing the royal offering of monastic robes to the congregation of monks, the first congregation of 11 monks out of 93 monks. You can see behind the royal urn, พระรองทองใหญ่ which is used for the royal remains of the kings and the remains of senior members of the royal family. It is made of carved wood, octagonal in shape, entirely covered with gold, and has a lid in the form of a royal crown. It is the urn with the highest rank. The royal chronicles of Ratanakosin, reign of King Rama I, เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ manuscript records that it was first used for the royal remains of His Majesty King พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก the Great, the first reign. Besides the kings, the members of the royal family who are granted the use of the great golden urn upon their demise include the Queen Consort, the Queen Mother, the Crown Prince, the Crown Princess, and the Jaffa, as graciously commanded.ยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังมุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสัทธาจะเมเตตานันทาคินันทาจาโอเปกัตตมโนสรังนาอิรุณาวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตันเปตานามาตายาเอวะติตันติยาตโยอายัญจะโกทาคินาเทนาสังรังนิสมติทิตาเทียการัตังทิตายาสตานาโสอุปกาณติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปนะปูชาจักตาอุกาลาปลัญจะภิกขุนมโนปะเทนันตุเอหิปุญญังปัสสุตังอนาปการติอติเลกวัตสตังทีวัตุอติเรกวัตสตังทีวัตุอติเรกวัตสตังทีวัตุทีกายุโกโหตุอโรโกโหตุทีกายุโกโหตุอโรโกโหตุปรมินทมหาราชาสัพพนมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมณียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทว
ชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพรFollowing the performance of the royal offering of monastic robes, offering to the first set of 11 robes, the monks then chanted Sadapakon, which is a requiem dedicated to the deceased member of the royal family. His Majesty the King and Her Majesty the Queen are then seated on the royal seats and perform the royal pouring of water of dedication to disseminate merit made to all the deceased members of the royal family. Following that, the congregation of monks then offered the blessings, the royal felicitations and royal dismissal. They then leave the ordination hall of the hall of the Dusit Maha Prasat Throne Hall. Officials are now inviting another set of monks to continue the chanting with 11 monks in 2 sets and 10 monks in 6 sets, taking turn to take their seats on the monastic platform. And when the next set of monks ready, His Majesty will proceed to perform the royal offering of monastic robes. And again, the congregation of monks will chant Sadapakon, and His Majesty and Her Majesty the Queen will perform the pouring of the water as a dedication of merit made until the final set of monks having taken part. As for the congregation of monks attending the ceremony this evening, the number totaled 93, equivalent to the age of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, led by Somdet Prasangharat or His Holiness the Supreme Patriarch from Rajabopit Dusit Maha Prasat Temple. The other members of the congregation include Somdet Pratirayan Muni, Abbot of Tepsurindrawat Temple, Somdet Praputhajan from Drimit Vidyaram Temple, Somdet Pramahathirajan from Prajetupon Vimon Maklaram Temple, Somdet Pramahavirawong from Rajabopit Dusit Maha Prasat Temple, Somdet Pramaha Rachamongkon Muni from Drimit Vidyaram Temple, Praprom Dilok from Sampriya Temple, Praprom Moli from Paknam Temple, Praprom Siddhi from Sirikit Temple, Praprom Pandit from Prayun Wong Sawat Temple, Praprom Kavi from Kalayanamit Temple, Praprom Senabadi from Patum Kongkha Temple, Praprom Vachiramuni from Suttat Tevararam Temple, Praprom Muni from Prasi Mahathat Temple, Praprom Vachirakan from Rajapatikaram Temple, Praprom Vachirameti from Arun Rajawararam Temple, Praprom Vachiraveti from Patum Vanaram Temple, Praprom Vachiranuvat from Papit Pimuk Temple. There are altogether 93 honorific monks taking part in this evening event, and they are taking turn 10 or 11 in number at a time to take their seat on the monastic platform to perform the chanting of verses on this occasion. And you can see the
พระภูษายง are the royal funerary streamers which serve to connect the royal urn to the monastic platform. This is symbolic of spreading the merit made by the offering of the saffron robes to the monks and pass this on to the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. The second congregation of monks, of 11 honorific monks, is now taking their positions on the monastic platform. From quite early on, foreign observers had recognized Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother's work. Besides the numerous academic honors bestowed on Her Majesty by local institutions, foreign institutions provided international acknowledgement that helped Her Majesty pursue the promotion of Thailand's arts and crafts overseas. She acknowledged these international awards and presentations with a philosophical attitude. She said that without cooperation from people in various sectors, my work would not have turned out successful. To receive these medals is to receive them in the name of the Thai people who have goodwill to work sincerely for others. Her Majesty's words are a reflection of the philosophy of Buddhism that men and women are reborn to the world of suffering and that by selflessness they can hope to end the cycle of rebirth and worldly torment. Not surprising then that Her Majesty chose the path described here, and her view of the awards bestowed upon her is to see them as appreciation for the work done by all those involved in her projects and for whom she saw herself as a representative. The day before Her Majesty's birthday in 1991, the Queen was pleased to give a public address during which she acknowledged an honor given to her, but saw also an opportunity to promote not herself but Thailand. She said that the award will be presented to me during a luncheon party in Washington, D.C., in the presence of over 1,000 honored guests and with a fashion show participated by leading ladies of the great city. There will also be a Thai cultural exhibition, and I have been requested to bring to this exhibition the products from our support centers. I admit that I'm proud of it because the Support Foundation was established with the purpose of helping the needy, especially the members of the families of poor Thai farmers. This is the reason why I'm happy to know that people far away in foreign lands are aware of the existence of the Support Foundation, and by asking me to take handicraft samples produced by this foundation for exhibition in that children's museum, they have given formal recognition to its purpose and its work. They would like to see with their own eyes the kind of handicraft work produced by the poor farmers of our country. What I have in mind to take to the exhibition is gold needleware and other kinds of gold artifacts. They are representative of a sector
of folk arts and craftsmanship of our country. A royal trip to Japan in 1993 was followed by visits to the United States and Austria from the 11th of May to the 7th of June. In Washington, D.C., Her Majesty was then honored by Georgetown University, which granted her an honorary doctorate degree in humane letters. Georgetown University, the alma mater of former U.S. President Bill Clinton, has a very large law school and one of the oldest schools of foreign service and language and linguistics in the United States. Located right at the heart of the American capital, it often invites personalities of international fame as guest lecturers, including Henry Kissinger, Jeane Kirkpatrick, and Madeleine Albright. The then president of Georgetown University, Reverend Leo O'Donovan, remarked that an honorary degree signifies what the university as an institution can learn from the person on whom it bestows the honor. He said, the degree is awarded in recognition of the commitment and energy brought to bear in a particular course of distinguished achievements and leadership and humanitarian outreach. In an invocation that day, Reverend Francis Winters, Associate Professor at the School of Foreign Service, said, Her Majesty Queen Sirikit's achievement should enlighten students and teachers of the art of government. For many, Their Majesties have been an example of how it is possible for a royal family to work for the common good, whatever the political or economic conditions of the country. So you're now seeing the offering of saffron robes by His Majesty the King to sets of 10 or 11 honorific monks who are taking their seats on the monastic platform and following the offering of the monastic saffron robes. The monks then chant Sadapakorn as a requiem for the deceased. The total number of honorific monks taking part in this chanting of Sadapakorn is 93, equivalent to the age of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. You can see now the Dusit Maha Prasat Throne Hall in the right-hand corner of the picture, with King Maha Prasat Throne Hall, the Western style sort of roof in the middle section of the picture. This is the middle part of the Grand Palace, consisting of a number of throne halls with different functions. King Maha Prasat Throne Hall has been used for the welcoming of dignitaries from overseas, and Dusit Maha Prasat Throne Hall is mainly for the royal functions such as these, the funeral services for monarchs and members of the royal family. As I have mentioned, Reverend Francis Winters, Associate Professor at the School of Foreign Service,
took Her Majesty's work as the epitome of how Queen should act and went on to pray that God teach the ways of wisdom neglected in the classic texts of power and to awaken awareness that to rule wisely is to serve, a path already traveled by the Queen of Thailand. Her Majesty the Queen, it appeared to Reverend Winters, showed how the people involved seek to learn how in their own lives they can offer themselves to the welfare of those less fortunate than them in their community, country, and the world. Her Majesty Queen Sirikit, he continued, had taught them through her life's work that true compassion must include action. Her Majesty's commitment to her people and her efforts on their behalf illustrated the words written in Latin on the wall of Caston Hall at the university. For the greater glory of God and the salvation and welfare of mankind. The citation also noted Her Majesty's work to improve the health and economic well-being of her people, especially those living in rural areas. Her Majesty Queen Suthida Pacharasutha Pimolak is now offering saffron robes to this congregation of monks. Dr. John Griffith, the director of the University Medical Center and dean of the School of Medicine, referred to the most urgent of the needs in the remote areas of Thailand, healthcare, and described how Her Majesty created medical and dentistry units staffed by volunteer doctors and dentists to provide care for villagers during the King and Queen's visits. It appears that the Americans were well aware of the work of Her Majesty, and Dr. Griffith spoke of how Her Majesty founded the Village Doctors Program. You're watching the live telecast of the royal funeral ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. The Dusit Maha Prasat Hall, which is where we are now. This is connected to the Piman Rathiya Throne Hall, where the royal ablution ceremony took place early on. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, has long been a symbol of boundless compassion and unwavering dedication to the Thai people. For decades, she stood beside His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, accompanying him on royal visits to communities across the country, no matter how remote or difficult the terrain. Her Majesty consistently supported His Majesty's initiatives, spearheading development projects aimed at alleviating hardship and improving the quality of life for citizens. Having witnessed the living conditions of the people firsthand, Her Majesty developed a resolute commitment to addressing social and economic challenges. This led to the establishment of numerous royal projects across various sectors, including environmental conservation, sustainable agriculture, and cultural preservation. Forest Loves Water projects launched in Sakon Nakhon province to combat drought and restore degraded forests in the northeast. The reforestation effort began at Phupa Lek mountain near reservoir in Songdao district and later expanding to other projects nearby Parak Nam projects, including the
project in Sakonnakorn province, the Sawang Dandin district, and also in Charan Sin district, and also in Prachuap Khiri Khan province, as well as Mueang district of Narathiwat province. Small Home in the Big Forest initiative was launched in 1991, and this was born from Her Majesty's visit to the district in Chiang Mai province in the north of Thailand. Observing the destructive impact of shifting cultivation, deforestation and wildlife poaching, Her Majesty initiated a program to rehabilitate degraded forest areas and promote sustainable living. Her Majesty also initiated the Forest Protection for Life project, aimed at fostering coexistence between humans and forests. These efforts include wildlife breeding and conservation programs, restoration of native fish species, sea turtle preservation, and pearl oyster cultivation. You can see here, Her Majesty the Queen is now offering saffron robes to the next congregation of monks on the monastic platform. This is part of the royal merit making for the deceased. Their Majesties the King and Queen will proceed to perform the royal offering of monastic robes until the final set of honorific monks has taken part. Following that, His Majesty the King will proceed through rows of civil servants who are present in attendance to light incense and candles at the Mother of Pearl altar before the chanting monks on the eastern and western sides of the funeral dais at the northern alcove of the Dusit Maha Prasat Front Hall. As I was mentioning about Dr. John Griffith, the director of the University Medical Center and Dean of the School of Medicine, he spoke of how Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, founded the Village Doctors Program to train local volunteers to administer basic medical care and advice. He also pointed out her role in improving the livelihood of the poor and her establishment of the Support Foundation. In her acceptance address, Her Majesty was pleased to mention the special bond of friendship that existed between Thailand and the United States. One should note here that the U.S. relationship had commenced in 1828 with the arrival of missionaries to Thailand. Among the earliest was Dr. Dan Bradley, who established Thailand's first printing press in 1835, which led to better education, and the first vaccinations, leading to better health care. Her Majesty went on to express hope that the relationship would be even more strengthened in the future. Her work for the people, she said, would continue, especially in the field of environmental conservation. Her Majesty recalled her first visit to the rural areas of Thailand more than 40 years before in the company of His Majesty the King. The resolve to improve the conditions of the people, she said, have succeeded to a considerable extent, but the work has to be carried on. Though Thailand had become successful in its economic growth and conditions were improved. Her Majesty's recognition by foreign universities was well established. In the 60s, when Central
Escola University of the Philippines bestowed on Her Majesty a Doctor of Humanities honoris causa degree in 1980. Her Majesty, traveling with Her Royal Highness Princess Mahaprasat visited Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, Medford, Massachusetts. The Fletcher School, conducted jointly by the Tufts and Harvard Universities, is recognized as one of the top schools for diplomacy and international relations in the world. There she received an honorary doctorate degree of Human Letters on the 4th of March 1980, presented by Mr. Theodore Elliott, Dean of the Fletcher School and a former U.S. ambassador, in recognition of her work to help Cambodian refugees, especially infants. This is a theme that was formally recognized. Her Majesty had been instrumental in the border being open for refugees, and thousands of lives of Cambodian men, women, and children had been saved. Perhaps one of the most intriguing awards presented was an honorary fellowship from the 470-year-old Royal College of Physicians of London in recognition of Her Majesty's humanitarian work. This took place at the Chakri Throne Hall Grand Palace that we saw the picture early on the 1st of May 1988. The Royal College of Physicians was presented by Sir Raymond Hoffenberg, his president from 1983 to 1989, and himself a former refugee from apartheid in South Africa. Sir Raymond informed Her Majesty that the Royal College of Physicians of London offers fellowship only to those who are really suitable. Most are medical doctors and scientists who are famous and well known in medicine and other related sciences. The fellows of the college know that Your Majesty has performed many activities for the progress. Sir Raymond informed Her Majesty also that the fellows of the college know that Your Majesty has performed many activities for the progress of both medical science and public health. Your Majesty has formed royal medical units and sent volunteer medical doctors to give medical care to people in impoverished areas. Your Majesty also goes to supervise the treatment of those people yourself. A few years later, on the 18th of January 1991, the medical world bestowed upon Queen Sirikit, the Queen Mother, a further honorary fellowship, this time from the Royal College of Physicians of Thailand, again honoring her devotion to humanitarian work. Her Majesty's humanitarian work was provided for the poor, yet outside of Thailand it was most often the rich who were aware of it. The wealthy in America had several notable families known for their altruism. None more so than the Rockefellers. The honorary chairperson of the Save the Children Federation, Mr. David Rockefeller, presented Her Majesty with the Federation's Save the Children's Distinguished Service Award in New York in November 1981 to mark the 50th anniversary of the Federation. Her Majesty was its first ever recipient. Mr. Rockefeller noted that the activities Your Majesty has performed are very beneficial and advantageous for poor people in rural and remote areas. Your Majesty has kindly solved their household economic problems and their health. With Your Majesty's great humanitarianism, a huge number of refugees have been assisted to live in Thailand, especially the orphans who have had to confront their unjust fate since childhood. Your Majesty's contributions to social services have been widely known and praised all over the world.
I have mentioned to you about the great golden urn, the royal urn, Thong Jai, which is used for the royal remains of the kings and remains of senior members of the royal family. At present, there are 3 great golden urns in total. The first one was commissioned by His Majesty King Chulalongkorn the Great. The second was commissioned by His Majesty King Chulalongkorn Rama V, who ordered His Royal Highness Prince Romamun Praparapak, the Deputy Minister of the Ministry of the Royal Household and Director General of the Department of 10 Craftsmen, to construct it. This urn is referred to as the Great Golden Urn of King Rama V or พระรองทองใหญ่รัชกาลที่ 5. In the picture now, Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn is now offering saffron robes to the congregation of monks as merit-making for Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. So you can see in the background the great royal urn of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, with the Prapu Sayong being connecting item between the monastic platform and the royal urn. The first 2 urns have been used repeatedly and are now deteriorated. Therefore, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, King Rama IX, graciously commanded the construction of the 3rd great golden urn, which was first used to accompany the royal dignity of Her Royal Highness Princess Kalayaniwattana, กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ The Great Royal Urn is also called in Thai พระโกฐทองใหญ่ อนิจจวัตสังขาราปัฏฐยธัมมิโนอุปัชชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสุโข From BangkokPost.com website, I have read to you the story about Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, long been a symbol of boundless compassion and unwavering dedication to the Thai people. Mentioning about the small home in the big forest initiative, which was born from Her Majesty's visit to the Chiang Mai province in the northern Thailand in 1991, where she observed the destructive impact of shifting cultivation, deforestation and wildlife poaching. And so she initiated a program to rehabilitate degraded forest areas and promote sustainable living. During her extensive travels to rural communities, Her Majesty observed the economic vulnerability of farmers affected by unpredictable weather, floods and droughts. Recognizing the need for alternative income sources, she advocated for supplementary occupations to stabilize rural livelihoods. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, also took note of the unique craftsmanship practiced in villages. Traditional arts passed down through generations, often at risk of disappearing. To preserve this cultural heritage, she initiated training programs in various handicrafts and established the foundation for the promotion of supplementary occupations and related techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand, also known in short as Support Foundation, on July the 21st, 1976. The Support Foundation has played a pivotal role in empowering rural communities, promoting self-reliance, and preserving Thailand's rich artisanal traditions. Through her unwavering devotion and tireless efforts, Her Majesty touched every corner of the kingdom and every aspect of Thai life.
And that's the article from BangkokPost.com website. There are a number of royal initiatives of Her Majesty the Queen Mother. Sala Ruam Jai is another one. In the early 1976, Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother graciously commanded the establishment of multi-purpose libraries to be bestowed upon the people of all genders, all ages, and all levels of knowledge, even for those who were illiterate and living in various remote localities. Her Majesty graciously bestowed the name Sala Ruam Jai upon these libraries. Her Royal Highness Princess Bonrat Rajakanya Sarivatana Pandavadi is now presenting saffron robes to the congregation of monks as merit making for Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother. One part of the Sala Ruam Jai is arranged as a library containing various types of books, such as handbooks on agriculture, general knowledge books, and even novels. There are wall posters and picture books about Thailand, accompanied by simple explanations, enabling the people to better learn about Thailand, understand current developments in the country. So, the Sala Ruam Jai have got the wall posters, picture books, accompanied by simple explanations. The people can better learn about Thailand and understand current developments in the country and realize the relationship between their local communities and the country and the wider world. For example, there are pictures of tourists in major cities together with local products of those destinations. This reflects Her Majesty's royal intention to instill national pride, protect the nation's heritage, and cultivate love and unity among the Thai people. This is in accordance with the name Sala Ruam Jai, or Pavilion of United Hearts. Another part of the Sala Ruam Jai is arranged as a first aid room with basic royal donated medicines available to help villagers. The royal donated medicines have labels written in simple language for villagers to easily understand. Her Majesty graciously commanded that the selected villagers be appointed as attendants to take care of the Sala Ruam Jai, and for these attendants to undergo the village health volunteer training course to learn about first aid, hygiene, and coordination in transferring seriously ill patients to hospitals. More Sala Ruam Jai facilities were built near or within temple grounds so that temples would remain the center of the village and a spiritual refuge for the people, as they had been since ancient times. The temples and Sala Ruam Jai would be connected with one another, strengthening the bond between villagers and Buddhism even further. The first Sala Ruam Jai was the Sala Ruam Jai Prao, which is in Prao district in Chiang Mai province. Later, more Sala Ruam Jai facility were successively established in villages and other provinces, such as in San Patong district in Chiang Mai province, Hang Dong district in Chiang Mai province, Tak Bai district in Narathiwat province, Mechak district in Chiang Mai province, and also in Pattani province, and so forth.
Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, faithfully devoted, perform numerous royal duties both in her capacity as Queen Consort of Thailand and as the beloved companion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. She graciously shared and lightened His Majesty's royal burdens and moreover initiated new undertakings to assist the people and to develop the nation in many fields. These royal initiatives have brought immense and lasting benefit to the people up to the present day. Her Majesty traveled extensively throughout the kingdom, accompanying His Majesty on visits to the rural areas. During these journeys, Her Majesty observed the hardship and sufferings of the people with profound compassion and undertook to establish projects aimed at improving their quality of life. Her Majesty encouraged traditional arts and crafts, local wisdom, and cultural heritage, enabling rural people to earn supplementary incomes through self-reliance and preservation of Thai culture. อนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุจจันติเตสังอุปสมโมสุโข As Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother's work has attracted such international acclaim, it is not surprising that one of the world's foremost organizations, the United Nations, recognized Her Majesty's efforts to improve the lives of Thai families. It was to Her Majesty that Mr. Kurt Waldheim, the then United Nations Secretary General, presented the first Thai-proof coins in series commemorating the International Year of the Child on the 12th of November 1981 at the Dag Hammarskjöld Library in New York. Concurrently in 1981, Her Majesty was taking more steps to lend her assistance to rural families and established the Royal Medical Project and supplementary occupations at the military camp in Chonburi province towards the east of Bangkok, which was built for soldiers' families and the people who lived there. The following year, on the 19th of June 1982, Her Majesty was also presented with UNICEF's coins commemorating International Year of the Child at the Varumpiman Throne Hall. This was the year that Her Majesty gave the name Pa Rak Nam to her first reforestation project set up at Song Dao district in Sakonnakorn province. Her Majesty's work continued to draw the attention of the United Nations. On the 2nd of August 1992, Her Majesty was awarded both the UNICEF Special Recognition Award and the UNIFEM Award of Excellence in recognition of her dedication in supporting the role of Thai women in developing the country. The UNICEF Special Recognition Award had never before been presented to a single individual. It was usually given to organizations and was awarded in this instance in recognition of her sacrifice and dedication in developing the quality of life for mother and child in Thailand. His Majesty the King proceeds through rows of civil servants who are present in attendance to light incense and candles at the Mother of Pearl altar before the chanting monks. On the eastern and western sides of the funeral dais at the northern alcove of the Dusit Maha Prasat Throne Hall.
อ
อ
ชา
มะมาปานะจายวิปาหากาปานะจาThe chanting of the Abhidhamma scriptures by the royal Rishu monks. The Abhidhamma contains deep analytical teachings and is about mind and mental processes, ethical states and mental qualities, the nature of reality, the ultimate truth, and the causality and how experiences arise. It is considered the most advanced and philosophical section of Buddhist scripture. In Thai royal traditions and in many Buddhist cultures, the chanting is believed to bring peace to the deceased. It reminds listeners of impermanence and the path to liberation. It supports the spiritual well-being of all who attend. For royal funerals in particular, Abhidhamma chanting symbolizes honor at the highest level of respect, blessings and merit dedicated to the royal person, and a spiritual guard for the journey beyond. So chanting of Abhidhamma scriptures is the recitation by Buddhist monks of the analytical teachings of the Abhidhamma Pitaka, traditionally performed to honor the deceased and dedicate merit, especially in royal funeral ceremonies. This may be accompanied by the sounding of the ceremonial time marking music or Prakom Yam Yam. This is the playing of a special type of royal ceremonial music by the Prakom band during certain royal rites, notably royal funerals. The Prakom band is a traditional Thai court musical ensemble tasked with performing Prakom music at royal events, such as coronations, funeral, state ceremonies, under the bureau of the royal household. In the context of a royal funeral, this music is played every 3 hours, alongside continuous Buddhist chanting to mark the time and signify the solemn ritual progression. The playing of the music combined with the Abhidhamma chanting serves to formalize the ritual time structure
alerting participants and officials that a new segment of the rite is beginning. So, in Royal Buddhist funeral tradition, the sounding of the ceremonial time-marking music means the regulated playing of court ceremonial instrumentation by the Procession band at fixed intervals to mark and accompany the stages of the ritual for the royal remains. You will be hearing this Procession Yam Yam being televised during our future live telecast of the royal funeral ceremony. And over the next 7 days, these live telecasts will be conducted every evening by the television pool of Thailand. The musical composition of the Procession band typically includes conch blowers, the trumpets, the victory drums, the bipat instruments, and the royal percussion. This combination of these instruments forms a distinctive royal ceremonial sound recognized as a symbol of the monarchy. So the time mark music is performed during royal funerals when the royal coffin is enshrined, during transfer and placement of the royal remains, during major rites such as water pouring ceremonies and the royal cremation, and a continuous honor day and night until the period of mourning rites is completed. His Majesty the King is now offering saffron robes to the monks who chanted Abhidhamma scriptures. Court officials have just early on sprayed the Prapusayong or the royal funerary streamers or the cloth yong. This is to connect the royal urn to the monastic platform, symbolically for the merit made by the offering of the saffron robes can be conducted, conveyed to the royal remains. อุปจิตวานิรุจานิเตสังอุปสมโมสุโข After receiving the royal offering of monastic robes, the monks then chant set up a god. วาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติละโสยะถาติโยวิวาจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสกาจเมเปตานังทากินังทาจา
ติยาตโยอายันตะโกตากินาเทนาสังฆามิสุปฏิติตาเทียคลาตังอิตายาสถานโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจายังนิตาสิโตเปตานปุจาจักตาอุลาลาภลันจะภิกขุนมโนปฏินังตมเหหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติอาติเลกะวัสสตังชีวตุอาติเลกะวัสสตังชีวตุอาติเลกะวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพรโอตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาสวัสดีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาสวัสดีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาสวัสดีภวันตุเตSo following the offering of saffron robes to the monks then responded by chanting Sanappakorn, a requiem for the deceased. His Majesty the King and Her Majesty the Queen performed the royal pouring of water of dedication to spread the merit made to the deceased. The monks then offer blessings, royal felicitations and royal dismissal, and the congregation among will now be departing the hall of the Dusit Maha Prasat Hall. The event is now being conducted within the interior of the Dusit Maha Prasat Hall, within the ground of the Grand Palace in Bangkok. His Majesty the King is now paying respect to the Buddha images. Vilokanayaan Papit Sirikit Tamasoti Mongkon is a standing bronze Buddha image in the pensive attitude posture created during the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, with a height of 163 centimeters. It is recognized as the Buddha image designated for Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. This Buddha image is also placed, enshrined under the 90th Great White Umbrella of State. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, graciously expressed her royal wish to have a Buddha image designated for her own birthday anniversary created. It is a Buddha image in the pensive attitude, posture, draped in the full covering monk's robe and cast to be of Her Majesty's actual height.
The Buddha image height is 163 centimeters. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, graciously proceeded in a private capacity to preside over the casting ceremony at the ceremonial ground beside the Ubosot on the 24th of May 1977. And on the 1st of July 1977, Their Majesties graciously granted the royal permission for the merit-making ceremony celebrating the Buddha image designated for the birthday anniversary held at the Ubosot of Wat Bawar Niwet Vihan. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, graciously presided over the chanting ceremony. On this occasion, Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, performed the eye-opening rite by wiping the pupils of both eyes with a piece of cloth moistened with the royal perfume, anointing the nameplate of the Buddha image and graciously presenting the royal shoulder cloth to the Buddha image. The Buddha image was thus bestowed with the name Praputtha Vilokanayan Papit Sirikiti Tham Soti Mongkol, which means the Buddha who possesses the divine insight to perceive all, who is the beloved one, and who bestows the Dharma leading to auspiciousness upon Her Majesty the Queen. Subsequently, in the Buddhist era 2564 or 2021, His Majesty King Maha Chulalongkorn Memorial graciously granted the creation of a new royal shoulder cloth embroidered with the gilt initials SK, with its edge adorned with decorative golden tassels, and graciously proceeded to offer it during the royal Katin ceremony on the 30th of October 2021. This is also known as Praputtarup Pracham Prachomnawan, referring to a Buddha image commissioned by the king or members of the royal family to commemorate their significant occasion, such as birthday or royal birthday anniversary. In most cases, it is a Buddha image bearing profound meaning and associated with the royal faith of the king or royal family members at the time. The creation of Buddha images for the birthday anniversary has a long history since the Ratanakosin era, beginning during the reign of King Nangklao or Rama III, who graciously commissioned the Buddha images for the birthday anniversary in dedication to his royal father and his royal grandfather, signifying his profound royal faith towards his royal ancestors. So with the pensive attitude Buddha image, this is the Buddha image for Her Majesty the Queen Mother, expressing the posture of the Buddha contemplating deeply on the Dharma. This Buddha image attitude is specific for Friday, and Friday is the day of birth of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother. The blue color is also symbolic of the Friday, and so we can see Thai people wearing the blue shirts during the birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother as a gesture of homage paying and also in celebration of the auspicious occasion. The event leading to the creation of the pensive attitude posture of the Buddha image occurred while the Buddha was seated beneath a banyan tree in blissful liberation. He contemplated that the Dharma he had realized was too profound and complex for ordinary beings overwhelmed by defilements to easily comprehend. Thus, he thought that he would refrain from teaching the Dharma to anyone. Yet a thought of modest hesitation arose in his mind. The invitation by Brahma Sahampati from the Brahma world reached the Buddha and prompting him to change his decision.
Brahma Sahampati declared that there were beings in this world who had the capacity to listen to and understand his Dhamma. He therefore pleaded the Buddha to reveal the Dhamma for the salvation of the world. The Buddha then surveyed all beings with his Buddha eye and found that there were many with varying ability to comprehend the Dhamma, just like the lotus flowers in water in different conditions. The Buddha compared all beings to three types of lotus. Lotus above the water, meaning those with sharp wisdom who can quickly comprehend the Dhamma. Lotus at the water surface are those who shall comprehend after training and cultivation, and lotus underwater are those who are at the beginning of learning but shall comprehend in the future through perseverance. Finally, the Buddha responded to Brahma Sahampati that he would open the door of Dhamma to all who are ready to listen and understand, declaring that the world shall perish this time if there are none who receive the Dhamma. The pensive attitude Buddha image portrays the moment of contemplation and decision of the Buddha to preach the Dhamma for the benefit of all beings, expressed in a calm posture of profound meaning. So the Buddha image for the birthday anniversary of His Majesty the King's Royal Father and the Buddha image for the birthday anniversary of Her Majesty the Queen Mother are both Buddha images associated with Thai belief, tradition and veneration. The pensive attitude Buddha image is regarded as the Buddha image designated for those born on Friday, and is also recognized as the Buddha image for the reign of King Suthamaraja. There's also another Buddha image casted on special occasion for Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, and that was on the auspicious occasion of Her Majesty's 7th cycle birthday anniversary, the 12th of August 2016. The Executive Committee of the creation of the Buddha image for the birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, 7th cycle birthday anniversary, assigned the 10 Fine Arts Division of the Fine Arts Department to design the Buddha image characteristics as a walking Buddha image with the right hand raised with a height of 38 centimeters. This is known as พระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวสมงคล It is made of 99.99% pure gold, weighing 20 kilograms. The octagonal base is made of white gold, weighing 5 kilograms. The design carries three meanings. The Praputakun, or the Buddha's virtues, referring to the Buddha image itself. Prathamakun, the virtues of the Dhamma, referring to the 38 blessings of the Dhamma, represented by the height of 38 centimeters. And the Prasangakun, the virtues of the Sangha, referring to the Sangha, government officials, military, police, and all sectors of the people joining in humble homage on the auspicious occasion of the celebration of Her Majesty's 7th cycle birthday anniversary on the 12th of August 2016. And that Buddha image is known as พระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวสมงคล And it means the Buddha Gautama image auspiciously created when Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, attained the age of 84 years. So there will be the funeral ceremony being conducted daily, starting from today. And so in the morning, there'll be the chanting of Abhidhamma scriptures by the royal ritual monks at 6 o'clock in the morning, and the sounding of the ceremonial time marking music. At 7 a.m., the royal ritual monks will receive the morning meal bestowed by His Majesty the King. At 9 a.m. every morning,
chanting of the Abhidhamma scriptures by the royal ritual monks. At 11 a.m. daily, the royal ritual monks will receive the midday meal bestowed by His Majesty. At midday, 12 o'clock, chanting of Abhidhamma scriptures by the royal ritual monks and the sounding of the ceremonial time marking music. At 1500 hours, there will be chanting of Abhidhamma scriptures by the royal ritual monks. That will be followed by 3 hours later, 1800 hours, the sounding of the ceremonial time marking music. At 1900 hours, chanting of Abhidhamma scriptures by the royal ritual monks, and at 2100 hours, chanting of Abhidhamma scriptures by the royal ritual monks and the sounding of the ceremonial time marking music. So this will continue daily until completing the 100 days of mourning. So the chanting of Abhidhamma scriptures refers to a formal Buddhist ritual in which monks recite teachings from the Abhidhamma Pitaka, one of the three major divisions of the Pitaka or the Buddhist Pali Canon. During this ceremony, the funeral ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, the 9-tiered Great White Umbrella of State is being used. This is originally covered with traditional cloth or patat, but during the reign of King Rama IV, His Majesty graciously commanded the cloth to be changed to white fabric with 3 tiers of frills trimmed with gold leaf wire and adorned with golden champa pendants. The umbrella is topped with a pointed spire in the form of a stupa. It is set up high above the royal throne in accordance with royal tradition and is regarded as the most important of the royal regalia. As recorded in the royal coronation ceremony, when His Majesty the King receives the anointment water at the Atatit Utumporn royal throne, the royal Brahmin priest presents the 9-tiered Great White Umbrella of State in humble tribute. Then royal officials carry it in procession to the Patrabit throne hall, where His Majesty receives the royal regalia, royal decorations of the highest orders, and royal utensils, signifying the full sovereign kingship. The 9-tier Great White Royal Umbrella is also erected in other significant locations, including above the royal bed in the Chakrapat Piman throne hall, above the royal throne in the Paisan Thaksin throne hall, the Amarim Vinichai throne hall, the Chakri Maha Prasat throne hall, the Dusit Maha Prasat throne hall, which is here, and the Ananta Samakom throne hall. When the king passes away, officials erect the 9-tiered Great White Royal Umbrella above the royal urn throughout the period in which the royal remains are enshrined. When the royal cremation is performed, the 9-tier Great White Umbrella of State is erected above the royal cremation pile throughout the cremation ceremony, and officials respectfully gather and enshrine the royal ashes for one night. Meanwhile, the 7-tiered White Royal Umbrella, known also in Thai as Saptapadon Savetachat, with the word Sapta meaning 7, Padon meaning tier or layer, and Savetachat meaning white umbrella, thus means a white umbrella with 7 tiers, and is the high insignia signifying a rank directly below that of the 9-tiered Great White Umbrella of State. This 7-tiered White Royal Umbrella is reserved for the Queen Consort, the Queen Mother, the heir apparent to the throne or Siyamakut Rajakuman, and the Princess heir apparent or Siyam Baruma Rajakumari. There's a documentary evidence of this royal honor in the case of Her Royal Highness Princess Krum Somdet Prasuda Ratana Rajaprayun, or Princess Lamom, the grandmother and caretaker of His Majesty King Chulalongkorn during his childhood. Upon her passing,
His Majesty King Chulalongkorn graciously commanded that the highest honors be granted, including the use of the terms passed away to the heavenly abode and royal remains, as well as graciously commanded the 7-tiered white royal umbrella to be erected above the royal urn. This special royal honor continued into the 9th reign, when His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great graciously commanded the 9-tiered great white royal umbrella to be erected above the royal urn of His Majesty King Anantamahidol in 1946, and graciously commanded the 7-tiered white royal umbrella to be erected above the royal urn of Her Royal Highness Princess Kalayaniwattana, Gromhulwang Narathivas Rajanakarin in 2008, and above the royal urn of Her Royal Highness Princess Pecharat Rajasuda Srisopa Panawadi in 2011. Furthermore, when Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, passed away on the 24th of October 2025, His Majesty the King graciously commanded the erection of the 9-tiered white royal umbrella above the royal urn, marking the first time in history that the 9-tiered white royal umbrella, the highest insignia of royal dignity, has been bestowed upon a member of the royal family on the maternal side. So we are seeing here the sites, the area around the Dusit Maha Prasat Hall of the Grand Palace, the first royal residence in Bangkok, constructed during the reign of King Rama I, 1782. His Majesty the King and Her Majesty the Queen are now departing, together with Her Royal Highness Princess Siriwanwarinari Rajaganya, His Royal Highness Prince Thibangkorn Rasmi Chod Mahawachirot Tamangkul Siriwibun Rajakuman, and Royal Noble Consort Sininat Pilat Kalayani from the Dusit Maha Prasat Hall, having descended via the passageway at the Pimarataya Throne Hall by lift. Their Majesties are now proceeding to the royal motorcar, stationed at the gate beside the Rajakaranya Sabha Hall, and they will be returning to Ampon Satan Residential Hall, Dusit Palace. And in a moment, the Guard of Honor will present arms, and the band will play the royal anthem. Tomorrow, the Television Pool of Thailand will return with a live telecast for the 1900 hours ceremony of chanting of Abhidhamma scriptures by the royal Rishu monks and the royal funeral ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, embodied grace, compassion, and unwavering service to her nation for decades. From the early years of her marriage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, to her role as Queen Mother, she dedicated her life to uplifting all Thais, preserving cultural heritage, and extending the reach of humanitarian aid. As Thais reflect upon the life of Queen Sirikit, they remember not only the titles and ceremonies, but the countless lives she touched, village by village, artisan by artisan, child by child.
And that has been the live transmission of the ceremony to convey the royal remains of Her Majesty Queen Sirikit to Queen Mother from Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, to the Grand Palace, and the royal merit-making ceremony as part of the royal funeral ceremony of Her Majesty Queen Sirikit to Queen Mother. This is brought to you by the Television Pool of Thailand. Your narrator has been Captain Dr. Yungyut Mayalab. Please join us again tomorrow for the live telecast for the 1900 hours funeral ceremony with the chanting of Abhidhamma scriptures by the royal ritual monks. Thank you for watching the program. ขอบพระคุณ and สวัสดีครับ และดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์รวมทั้งทีมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ